So now we are the 5th largest economy in the world. So 2028 will be the 3rd largest economy in the world. We will just overtake Germany and Japan. We will be the 3rd largest economy. But 3 to catch China. China will be 4 times more than us, 5 times more than us. Americans should be 8, 9 times more than us. To reach there is the single biggest challenge that you all have to solve. The people sitting here, comfortably away from politics, in a cocooned atmosphere. Parents are protecting you, teachers are protecting you, elders are protecting you. அதை சாதிக்க வேண்டிய பெரிய burden உங்க தலை மேல நாங்க வைக்க போறோம். So we are going to place this huge rock on your head to say, come. From 1947 we brought the country here. We are giving you a country which is $3.8 trillion economy now. Can you make it $20 trillion economy in the next 25 years? So this is a challenge for which you got to think very wisely, deeply. Even if you say politics is something different, I am far removed away from politics, but you have to understand politics is there everywhere. It is that age-old saying where a king said, air should not touch me. Any king says, காத்து என்னைய தொடவே கூடாதுன்னு ஒரு ராஜா சொன்னாருனாங்க, அந்த ராஜா மாதிரி மிகப்பெரிய முட்டாள் எங்கேயும் இருக்க முடியாது. ஏன்னா சுவாசிக்கிறக்கே காத்து வேணும், காத்து இல்லாம இருக்க முடியாது. So if anybody in this room believes that you will stay away from politics, you have only 2 options. If you believe politics is wrong, come inside and change it. Option number 1. If you believe politics is right, you want to accelerate it, accelerate it. The ரெண்டு ஆப்ஷனை தவிர உங்களுக்கு வேற ஆப்ஷன் இல்லைங்க. You cannot take a third option and say, politics வேற, நான் டாக்டர், நான் வந்து pharmacist, I'm going to be a nurse, I'm going to be paramedic, I'm going to be somebody. எனக்கு அரசியலுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. The water you drink has got politics inside it. The bus you have taken to come to this ACS campus has got politics in it, because petrol and diesel is decided by politics. The bus fare is decided by politics. The bus in which you ride, is it a green bus? Is it an electric bus? Is it a hydrogen powered bus? Is it an ethanol fuel bus? Is it a 100% diesel bus? Decided by politics. Even the syllabus that you read is decided by politics. Even the money that you get paid after you graduate out of ACS campus is decided by politics. அதனால தயவு செஞ்சு என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் இங்க இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு, இளைஞர்களுக்கு, அரசியல் உங்களை அனைத்து நேரத்திலும் 365 நாட்களும் 24 மணி நேரமும் தொட்டு கொண்டே இருக்கும். அரசியல் தொடாம நாம யாரும் இருக்க முடியாது. That is why it becomes very important how you vote, what kind of government you select. To realize this vision over the next 25 years, can that government help you to realize your personal vision, your family's vision, your social vision, your country's vision? 4 விஷன் தான் இருக்க முடியும். உங்களுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ட்ரீம், உங்க ஃபேமிலிக்கு ஒரு ட்ரீம், நீங்க இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தினுடைய ட்ரீம், நீங்க வாழக்கூடிய நாட்டினுடைய ட்ரீம். 4 கனவுகள். அதை எப்படி நாம் சாத்தியமாக்க போகின்றோம் என்பதற்காகத்தான் இந்த 45 நிமிடங்கள் அண்ணன் ஏசி சண்முகம் அவர்கள், அண்ணன் அருண்குமார் அவர்கள் நமக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்திருக்காங்க. Again, can you stand up and take your cell phone? Sorry, brother. Okay. Now I will add little bit more complexity. First பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டேன். 1975 computing power இந்த ஒரு 3 nanometer chipல இருக்குன்னு சிம்பிளா முடிச்சிட்டாங்க. Now we will go little bit more complex. Now the cell phone that is having in his hand, உட்கார்ந்துங்க ராஜா, so that you don't sleep first and others don't sleep second. The cell phone that is having in his hand, அதில் இருக்கக்கூடிய semiconductor, அது mostly it is manufactured by a company called TSMC in Taiwan. தைவான்ல ஒரே ஒரு கம்பெனி தாங்க இருக்கு that manufactures 55% of world's, one small company in Taiwan which manufactures 55% of the world's semiconductor. ஆப்பிளுக்கு அவங்க மட்டும்தான் only supplier for the last 2 years, especially in the 3 nanometer chip அவங்க மட்டும்தான் அடுத்த 5 வருஷம் கொடுக்க போறாங்க. One company in Taiwan. The semiconductor which TSMC manufactures in Taiwan, that machine is manufactured in Netherlands, again by one company. ஒரே ஒரு company called ASML.
நெதர்லாண்ட்ஸ்ல ஒரே ஒரு கம்பெனி manufactures that one mission. They have manufactured only 200 missions in the world, exclusive to TSMC. TSMC exclusive to Apple. Nobody in the world, Apple is very clear, யாருக்குமே இந்த 3 nanometer processing power கொடுக்க கூடாது next 5 years. Samsung is at 5 nanometer. Qualcomm is at 4.5 nanometer. So Apple has gone to 3 nanometer. அவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்கணும். That is why you pay about 2 lakh rupee for that phone. Raja? 1.6 lakh. 1.5 lakh. So that you pay a premium for that phone because nobody should have that processing power. இந்த ரூம்லயே பாருங்க அவுட் மட்டும் தான் processing power இருக்கு. நம்ம யார்ட்டையுமே அந்த processing power இல்லை. அதனால you all have to understand, brothers and sisters, we are getting into something called a critical infra. Which country is going to own this critical infra? That country is going to be the superpower of the world. யார்ட்ட அந்த critical infra வரப்போகுது? That Netherlands company ASML doesn't supply to any person. It supplies to Apple, it supplies to Samsung, it supplies to Intel. யாரு கொடுக்க மாட்டாங்க. TSMC doesn't supply to anybody. இப்ப the critical infra is what we are going to invest over the next 25 years. We want to build infra, critical infra, not infra na road கிடையாது. So that your dream of achieving $20 trillion by 2047 or $5 trillion by 2028 is achieved. இன்னைக்கு our Vande Bharat trains, we are at 82 Vande Bharat train இருக்குங்க. So look at the infra we are trying to build. So we want people to move from point A to point B in lesser number of time. So you can't travel at, we are not happy when you travel at 80 km per hour. நம்ம happy இல்லைங்க. சார் நான் வந்து 80 km per hourல travel பண்றேன். You cannot achieve the vision of $5 trillion when you travel at 80 km per hour. 80 km per hour is 5 times more than what my grandfather traveled. அவர் மாட்டு வண்டியில புலி சாதம் எல்லாம் கட்டிட்டுங்க மாட்டு வண்டியில் ஏறித்தான் எங்க தாத்தா எங்க அப்பாக்கு எங்க அம்மாவை பொண்ணு பார்க்க போனார். 2 நாள் போனார். மாட்டு வண்டி போய் மாடெல்லாம் கட்டி அவுத்து வச்சுட்டுங்க அதுக்கு வக்கிப்புல்லாம் அதுலயே போகும். லைக் many of the stories in your home. அப்புறம் திரும்ப வரும்போது அந்த வீட்டுல புலி சாதம் எடுத்து கட்டிக்கிட்டு மறுபடியும் வருவாங்க. Now we do that coverage in a matter of 30 minutes now. 30-40 minutes cover பண்ணும். Now 80 km per hour has decided the fate of humanity over the last many centuries. இதுதான் நம்முடைய speed. Now India is thinking, can we make it 160 km per hour? Can I just double that speed of 160 km per hour? Because இன்னைக்கு இந்தியால நீங்க ஃபாஸ்டா ட்ரெயின்ல போனோம் அப்படின்னா 160 km per hour ஒரு 4 வந்தே பாரத் ட்ரெயின் ரூட்ல ஃபாஸ்டா போலாம். அதுவும் பத்தாதுன்னு நாம சொல்றோங்க. To achieve $20 trillion, you will be traveling in more number of time in which your productivity will come down. Now we are thinking in 2026, can we build a bullet train? Now people ask me, a bullet train, ஒரு bullet train க்கு 1 லட்சம் கோடியா? The cost of one bullet train, what we are building from Ahmedabad to Mumbai, it is costing 1 lakh crore, 1 லட்சம் கோடி, which is 1/3 of Tamil Nadu's budget. Our state budget is 3 lakh crore. கொஞ்சம் நிறைய எக்கனாமிக்ஸ் பேசுறேன், தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. Only then you will get a broad idea of what we are trying to convey. The one bullet train that India we are trying to build from Ahmedabad to Mumbai for a distance of 508 km is 1/3 of Tamil Nadu's budget for 8.5 crore people. 8 கோடி மக்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கான பட்ஜெட்டை 1/3ல ஒரு ட்ரெயின்ல இன்வெஸ்ட் பண்றோம். Now somebody should tell me whether it is worth investing. என்ன சார் நீங்க மட்டும் தான் பேசின்னு கூட்டு வந்தாங்க, கேள்வி எல்லாம் கேட்டாங்க, டஃபா போயிடுறாங்க, பதில் சொல்ல மாட்டோம். No, you want to know your idea because the main idea of this is how do we combinedly build the next generation. To do that, how do we build the next level of critical infra? எப்படி கட்ட போறோம்? Brother, do you think it is worth? சார் தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டே 1 லட்சம் கோடி தான். அந்த 1 லட்சம் கோடி கொடுத்தீங்கன்னா எத்தனை புவர் பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் ஷெல்டர் எல்லாம் ஓபன் பண்ணி சாப்பாடெல்லாம் போடலாம். கரெக்ட் சார், அவங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் போடலாம். தமிழ்நாட்டுல புவர் அப்படிங்கறத இல்லாம நம்ம பண்ணலாம். It's a valid argument இல்லையாங்க சார்? When somebody is making this argument, it's not a stupid argument, it's a valid argument. So யாரோ ஒருத்தர் சொல்லணும், anybody, any lady here, any lady doctor, first year, second year, third year, fourth year, fifth year. So you think it is worth investing 1 lakh crore for one bullet train, maybe the first bullet train which comes.
the first route Ahmedabad to Mumbai.